This is Baskaran welcoming you all to English in its element. In this episode, we are going to see about present continuous tense form. To speak about an action that is taking place at a particular moment in the present or when you are talking about it, we have to go for this tense form. In active voice, the verb pattern or conjugation is an, or, is, or followed by V1 plus ing. Here V1 is the base form representing the action. This V1 plus ing is otherwise called PP4. And இல்லனா is இல்லனா or அதுக்கப்புறம் என்ன ஆக்ஷனை நம்ம சொல்லணுமோ அதோட V1 plus ing யூஸ் பண்ணணும். இதுக்கு என்ன சென்ஸ் தமிழ்ல வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, V1 ஆல் குறிப்பிடப்படுகிற செயல் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. இருக்கிறதுங்கிறது present, கொண்டுங்கிறது continuous. அதே மாதிரி passive voiceல பார்த்தீங்கன்னா present tense அப்படிங்கிறதுனால அதே am, is இல்லனா are. It is followed by being, then by PP3 of the V1. என்ன ஆக்ஷனை சொல்ல நினைக்கிறீங்களோ அந்த V1 ஓட PP3 இங்க வந்துரும். இதுக்கு தமிழ் சென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நடத்த பட்டு கொண்டு இருக்கிறது. இருக்கிறதுங்கிறது present tense, கொண்டுங்கிறது continuous. பட்டு அப்படிங்கிற எழுத்து தொகுப்பு passive voice ரெப்ரசன்ட் பண்ணனும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். இப்போ எந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த சென்டென்ஸ்ல இருந்தா நம்ம இந்த டென்ஸ் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, now அப்படிங்கிற வார்த்தை இப்போ at present இந்த நேரத்தில், at this or at the moment இந்த கணப்பொழுதிலே, for the time being தற்போதைக்கு, still இன்னும், yet இன்னும், இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த சென்டென்ஸ்ல வந்தா நம்ம we have to use present continuous tense form. Let's see some examples of it. Here on the board, we see some sentences. Let's see how to work them out. The first one is, it dash rain at present. At present is the keyword. So, we have to use present continuous. For it, the choice is. So, it is, then rain plus ing, raining. It is raining at present. இப்போதைக்கு மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம். Next sentence is, I dash go to school now. Now is the key. So for the subject I, you have to go for am. So the answer is I am, then go plus ing, going. I am going to school now. நான் இப்போது பள்ளிக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறேன். Next sentence is, they dash play chess now. Now again is a keyword, so it should be written in present continuous. For the subject they, the choices are. So they are play plus ing, play. They are playing chess now. அவர்கள் இப்போது சதுரங்கம் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். This is how we have to use, we happen to use present continuous tense form when we express some actions that are taking place at the moment you are talking about them. Just imagine you have to make these sentences negative in their expression or meaning. Or imagine that the word not is given before the V1 rain and before the V1 go and before the V1 play. In that case, what shall we write? We will be writing, it is not raining, because you know the word not should be the second word in the verb. It is not raining, I am not going, they are not playing. This is how we make negative sentences, which is common for all the tense forms. And if you have to change these sentences into interrogative sentences, you have to bring the verb forward, that is before the subject. Is it raining at present? Question mark at there. Similarly, am I going to school now? And the next one will be, are they playing chess now? This is how we make interrogative sentences.
If you have to make negative interrogative sentences, not will be there as the second word in the verb. For example, is it not raining? Am I not going? Are they not playing? This is how you make. And if you want to change them into WH questions, why are they playing chess now? Why am I going to school now? Why is it raining at present? So you are using a WH word before the verb that comes before the subject. I hope you understand, because we have seen these types of sentences in our previous episodes also, in all the previous tense forms. All the methods I told you earlier are going to be seen here using the sentences on the board. Let's see how to find out the answers for them. The first one is, he dash still sleep. Here the word still suggests that it should be written in present simple. So for he, the verb is. He is still sleeping. He is still sleeping. அவன் இன்னும் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய அர்த்தம். Second one is, I dash not watch TV now. Here you see the word not, a negative sentence. Since we have now here as keyword, we have to write it in present simple, and the answer is, for I, the verb is am. Then you have to write not here as the second word, followed by V1 plus ing watching. I am not watching TV now. Then coming to the third one, you know it is an interrogative sentence with the word now as keyword. So it's an interrogative in present continuous. Dash they dash come here now. So for they, the word is are. Or they come has to be written as coming. Are they coming here now? அவர்கள் இப்போது இங்கே வந்து கொண்டிருக்கிறார்களா? இதுதான் இந்த கேள்வி. Next one is, dash you dash not learn music. Not learn. And you see you have an interrogative mark here, question mark here. Dash you not learn music. Are you not learning? Are you not learning music now? Or are you not learning music? Then the next one is a WH question. It has a question mark at the end. Now let's see, it also has the word not here. It's a negative interrogative, WH. Why are you not practicing? Why are you not practicing dancing? நீ ஏன் டான்சிங் பண்ணுறத ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் இருந்துக்கிட்டு இருக்க அப்படிங்கிறத கேள்வி. Here, let's see about the passive voice construction in this present continuous tense form. Take a look at the board and see this sentence. I am writing a story. I am writing is in present continuous active voice. When you begin another sentence with these words, see, a story here becomes the subject, then it has to be written in passive voice. And here the tense form is present continuous, so you have to use the same tense form but passive voice. And for that, the conjugation is am is are plus being plus PP3. Since the subject here is a story, you have to go for is being written. This is how passive voice is used. Let's see some more sentences. To have some better understanding about the passive voice in present continuous, let us see this example. On the board, you find the sentence. It goes like this. The suspect dash followed at present by the police.
The suspect அப்படின்னா சந்தேகத்திற்கு உரியவன், சந்தேகிக்கப்படுகிறவன் அப்படின்னு அர்த்தம். The suspect followனா பின்தொடர்வது, at presentனா இப்போ, this is the keyword for present continuous, by the police போலீசாரால், காவல்துறையினரால் அப்படின்னு அர்த்தம். இது ஏன் பிராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது இங்கே சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அது இல்லாமல் கூட இந்த சென்டென்ஸுக்கு அதே சென்ஸ் தான் வரும். சரி, இதை எந்த வாய்ஸில் ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பை த பலீஸ் அப்படிங்கிற ஃப்ரேஸ், அந்த பை ஃப்ரேஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம பேசிவ் வாய்ஸில் தான் பண்ணுவோம். அது இல்லைன்னாலும் இதை பேசிவ் வாய்ஸில் தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும். அதுக்கு காரணம், இந்த வேர்புக்கு அப்புறமா இங்கே ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் பண்ணலாம், ஆப்ஜெக்ட் இல்லைங்கிறதுனால பேசிவ் வாய்ஸில் தான் பண்ண முடியும். சரி, இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, த சஸ்பெக்ட் அப்படிங்கிறது சிங்குலர், அப்போ ஈஸ் அப்படிங்கிற வேர்ப், அதுக்கப்புறம் பேசிவ் வாய்ஸ்ங்கிறதுனால பீயிங் அப்படிங்கிற வார்த்தை, தென் இந்த ஃபாலோங்கிற V1ஓட PP3 ஃபாலோ. The suspect is being followed at present by the police. Okay. Within the brackets வந்து ஃபாலோங்கிற V1 இருக்கும்போது is being followed ன்னு அர்த்தம். ஒருவேளை not follow அப்படின்னு இருந்தா, இந்த ஃபாலோக்கு முன்னாடி not அப்படிங்கிற ஒரு நெகட்டிவ் வேர்ட் இருந்தா, what is going to be the answer? The answer is going to be is not being followed. அவ்வளவு. அதாவது வேர்ப்ல செகண்ட் வேர்டா நாட் வரணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த பிரின்சிபல். ஸோ இதான் ஆன்சர். ஓகே, ஹவு டு சேஞ்ச் திஸ் இன்டு அன் இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஈஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை முன்னாடி வந்தா, சப்ஜெக்ட்டுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி அன் இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ். இஸ் த சஸ்பெக்ட் பீயிங் ஃபாலோட்? சரி, WH கொஸ்டின் அப்படின்னா அந்த வேர்புக்கு முன்னாடி WH வேர்ட் வரணும். பாருங்க, why is the suspect being followed? மற்ற என்ன வார்த்தைகள் தேவையோ அது மட்டும் வந்து கடைசியில் கொஸ்டின் மார்க் வரணும். அவ்வளவுதான். why WH word is the suspect being followed? Suspect அப்படிங்கிறது subject. So this is the very fundamental and common method for all the tense forms for making different kinds of sentences. That is both statement and interrogative sentences. I don't want to repeat this very often because it will be boring for you to listen to me. But one thing is very important, that you should fix this in your mind. You should never forget. It's common, very simple and easy also. And this present simple tense form has an exclusive usage, and that is, it is often used to speak about future events. ஃப்யூச்சரில் ஒரு விஷயம் நடக்கும் அப்படிங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ஐ இல்லை விங்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்தால் ஷல் யூஸ் பண்ணலாம். ஐ ஷல் கோ டுடே அப்படின்னா நான் இன்னைக்கு போவேன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஐ வில் கோ டுடே அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எம்ஃபேட்டிக், நான் நிச்சயமாக இன்னைக்கு போவேன் அப்படின்னு அர்த்தம். இன்னும் எம்ஃபேட்டிக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா ஐ கோ டுடே, நான் இன்னைக்கு போகிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்குது. இது ப்ரெசன்ட் சிம்பிள். இன்னும் இதை எம்ஃபேட்டிக்காக சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஐ ஆம் கோயிங் டுடே, நான் இன்னைக்கு கண்டிப்பாக போகிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்குது. ரொம்ப உறுதியாக நான் முடிவெடுத்து விட்டு நான் இன்னைக்கு போகிறேன், ஐ ஆம் கோயிங். இப்போ ப்ரீவியஸாக நான் சொன்ன சென்டென்ஸில் டுடே அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருந்தேன். அதுக்கு பதிலாக டுமாரோ, நெக்ஸ்ட் வீக், நெக்ஸ்ட் ஃப்ரைடே, நெக்ஸ்ட் மந்த், நெக்ஸ்ட் இயர், இது போல் ஃப்யூச்சர் டென்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய கீவேர்ட்ஸை கூட பயன்படுத்தலாம். உதாரணத்துக்கு ஐ ஷல் கோ டுமாரோ, ஐ வில் கோ டுமாரோ, இது ரெண்டும் ஓகே. டுமாரோங்கிற கீவேர்ட் வரும்போது ஷல் வில் வர்றது இயல்பு, அதுதான் சரி. பட் இன்னும் எம்ஃபேட்டிக்காக நீங்கள் சொல்லணும்னா ஐ கோ டுமாரோ அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது டுமாரோங்கிற ஃப்யூச்சர் கீவேர்ட் இருந்தாலும் கோங்கிற ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் டென்ஸ் ஃபார்மை பயன்படுத்தலாம். இதை விட இன்னும் எம்ஃபேட்டிக்காக நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஐ ஆம் கோயிங் டுமாரோ அப்படின்னு சொல்லலாம். அங்கே டுமாரோங்கிறது ஃப்யூச்சர் கீவேர்ட் இருந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஃபார்ம். இதை யூஸ் பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. அப்படி பண்ணும்போது இதில் எம்ஃபாசிஸ் அதிகமாகுதுங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். ஐ ஆம் கோயிங் டுமாரோ, ஐ ஆம் கோயிங் டு மீட் ஹிம், ஹீ இஸ் கோயிங் டு டூ இட், யூ ஆர் கோயிங் டு வின், இப்படிலாம் சொல்லலாம். யூ வில் வின் அப்படிங்கிறத விட யூ ஆர் கோயிங் டு வின் அப்படிங்கிறது மோர் எம்ஃபேட்டிக். ஸோ வித் திஸ்
I conclude today's session. Let's meet again in our next episode. Until then, thank you and goodbye from Baskaran.